নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল আসাম ডেইলিলৈ। আজি আমি APSC 2018 জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰখন ডিছকাছ কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ APSC আগন্তুক এক্সামত সহায় হ'ব। আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। The first question is, which one of the following scholars is believed to have written the Panchatantra stories? Panchatantra stories খন কোনে লিখিছিলে? And the correct answer is option A, Vishnu Sharma. Next question number 2. Hornbill Festival of Nagaland is celebrated in which of the following venues? নাগালেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলটো কোনখন ভিলেজত হয়? And the correct answer is option B, Kisama village. Next question number 3. Which artist made the famous painting Guernica in 1937? Guernica painting খন কোনে আঁকিছিলে? And the correct answer is option B, Pablo Picasso. Next question number 4. Lai Haroba is an important festival of Lai Haroba কোনখন ষ্টেটত important festival হয়? And the correct option is option C, Manipur. Next question number 5. The largest Buddhist monastery in India is located in, and the correct answer is option D, Tawang. Next question number 6. Ima Kethel is the largest, and the correct answer is option D. It is a all-women market in Manipur. Next question number 7. Which Indian actor is also a recipient of Jnanpith Award in Literature? ভাৰতৰ কোনগৰাকী অভিনেতা জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত? And the correct answer is option A, Girish Karnad. Next question number 8. The Shirauz Dance Festival is a dance form of, and the correct answer is option D, Mizoram. Next question number 9. Therukothu is an art form of, Therukothu নামৰ art formটো কোনখন ষ্টেটৰ? And the correct answer is option C, Tamil Nadu. Next question number 10. Who wrote the book We the People? We the People নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছে? And the correct answer is option D, Nani Palkiwala. Next question number 11. Who was the first recipient of the Sahitya Academy Award for English Literature? ইংৰাজী ভাষাৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যিক কোন? And the correct answer is option B, R.K. Narayan. Next question number 12. Which of the following is not an poetic tradition? And the correct answer is option B, the occult. Next question number 13. Renaissance is a, and the correct answer is option D, Renaissance is a French word. Next question number 14. The Room on the Roof was written by, The Room on the Roof কোনে লিখিছিলে? And the correct answer is option A, Ruskin Bond. Next question number 15. How many ghoshas are there in the Namgukha? Namgukhat কিমানটা ঘোষা থাকে? And the correct answer is option B, 1000. আৰু সেইকাৰণে নামঘোষাখনক হেজাৰী ঘোষা বুলিও কোৱা হয়। গতিকে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখি থ'ব। Next question number 16. Which language was used by Shankardev for composing Ankya Nat? শংকৰদেৱে অংকীয়া নাটসমূহ ৰচনা কৰিবলৈ কোনটো ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছিলে? And the correct answer is option B, ব্ৰজাৱলী। একদম ইজি কুৱেশ্যন হয়। Next question number 17. Which of the following was the first অংকীয়া নাট written by Shankardev? শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা ৰচনা কৰা প্ৰথমখন অংকীয়া নাটৰ নাম কি আছিলে? And the correct answer is option B, সিংহযাত্ৰা. Who is known as the father of Assamese prose? অসমৰ গদ্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কাক জনা যায়? And the correct answer is option B, ভট্টদেৱ. Next question number 19. Which century witnessed the growth and development of Charit Puthi? And question number 90 answer to হ'ব answer D, 17th century. Next question number 20.
The Buronzi written by Ratnakondoli and Arjun Das Boryagi was Ratnakondoli and Arjun Das Boryagi দ্বাৰা লিখা বুৰঞ্জী খনৰ নাম কি? And the correct answer is option A, Tripura Buronzi. Next question number 21. Who was the first editor of Junaki? Junaki আলোচনী খনৰ প্ৰথমজন সম্পাদক কোন আছিল? And the correct answer is option B, Chandra Kumar Agarwala. Next question number 22. The novel Ostorag is authored by Ostorag উপন্যাসখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? And the correct answer is option C, Homen Borgohain. Next question number 23. Ahar, an Assamese drama written by Arun Sharma is a, and the correct answer is option C, absurd drama. Next question number 24. Who among the following was the first recipient of the Assam Valley Literary Award? অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা পোৱা প্ৰথমগৰাকী সাহিত্যিক কোন আছিল? And the correct answer is option C, Bhavendranath Hoikia. Next question number 25. Who among the following writers from Assam was awarded the Padma Shri in 2018? 2018 চনত পদ্মশ্ৰী কোনে লাভ কৰিছিল? And the correct answer is option A, Arup Kumar Dotto. Next question number 27. Which amendment incorporated the fundamental duties in the Indian Constitution? কোনখন সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্য সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল? And the correct answer is option B, 42nd Amendment Bill. আৰু সেই সংশোধনী আইনখন কোন চনত অনা হৈছিল? 1976 আপোনালোকে মনত ৰাখি থব চনটো। Next question number 28. In India, who appoints the district judges? ভাৰতৰ জিলাৰ যোনবোৰ ন্যায়াধীশ আছে তেওঁলোকক কোনে এপইণ্ট কৰে? And the correct answer is option A, governor. Next question number 29. Which of the following regional parties was formed prior to Indian independence? ভাৰতৰ স্বাধীন হোৱাৰ আগতে কোনটো ৰাজনীতি দল প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? And the correct answer is option D, শিৰোমণি আকালি দল। আৰু এই পাৰ্টিটো কোন চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? 1920 চনত ইয়াক স্থাপন কৰা হৈছিল। আপোনালোকে ইয়াৰটো মনত ৰাখি থব। Next question number 30. Which of the following is not a feature of Panchayati Raj system? নিম্নলিখিত কোনটো পঞ্চায়তী ৰাজ সিস্টেমৰ এটা বৈশিষ্ট্য নহয়? The correct answer is option D, none of the above. ওপৰ তিনটাই পঞ্চায়তী ৰাজৰ বৈশিষ্ট্য হয়, অৰ্থাৎ correct answer হ'ব option D, none of the above. Next question number 31. The Northeastern Areas Reorganization Act was passed in, and the correct answer is option D, 1971. Next question number 32. In India, the RTI Act came into force on, and a very important question hoy, and the correct answer is option C, 12 October 2005. Next question number 33. What is the proportion of seats reserved for women as the chairperson in the Gram Panchayat? Gram Panchayator chairmanor বাবে কিমান শতাংশ মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ থাকে? And the correct answer is option A, half, অৰ্থাৎ 50%. Next question number 34. Which article of the Indian Constitution gives authority to impose central rule if there has been failure of the constitutional machinery in any state of India? এইটো কোৱেশ্যনটো অৰ্থ হৈছে যে ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন কোনটো আৰ্টিকলৰ অধীনত দিয়া হয়? And the correct answer is option A, article 356. মুঠ তিনটা ইমাৰ্জেঞ্চি আছে, আৰু আৰ্টিকল কেইটা হৈছে 352, 356 and 360. 352টো হৈছে নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি, 356টো হৈছে ষ্টেট ইমাৰ্জেঞ্চি, আৰু 360টো হৈছে ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি। গতিকে আপোনালোকে এই তিনটা ইমাৰ্জেঞ্চি মনত ৰাখি থ'ব, এক্সামত প্ৰায় আহি থাকে। Next question number 35. Which of the following is not a feature of the Indian Constitution? And the correct answer is option B, presidential. Next question number 36. The Constitution of India is parliamentary because, and the correct answer is option D,
The executive is responsible to the legislature. Next question number 37. Right to education is a fundamental right under the article, and the correct answer is option B, 21A. Next question number 38. Which of the following schedules deals with the administration of the tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? It is very important question. And the correct answer is option B, 6th schedule. Next question number 39. The Council of Ministers includes option, correct answer to option D, all of them. The cabinet ministers, the state ministers and the deputy minister, এই সকলোখিনি মিলাই Council of Ministers গঠিত হয়। Next question number 40. Which one was not the principal item of export in the 17th century? And the correct answer is option C, ivory. Next question number 41. Who founded the Home Rule League in September 1916? And the correct answer is option D, Annie Besant. Next question number 42. Gandhi Arvind Pact was signed in which year? Gandhi Arvind চুক্তি কোন চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? And the correct answer is option A, 1931. Next question number 43. Hayungthal copper plate was issued by, and the correct answer is option D, Hajar Burman. Next question number 44. Who was the founder of Pal dynasty? Pal dynasty প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? এই কুৱেশ্যনটো অলপ ডাউটফুল হয়। যদি পাল ডাইনেষ্টি প্ৰতিষ্ঠাপক অসমৰ সোধে তেতিয়া ব্ৰহ্মপাল হ'ব, কিন্তু ভাৰতৰ যদি সোধে তেতিয়া গোপাল হ'ব, গোপাল। গতিকে এই কুৱেশ্যনটো স্পেচিফিকেলি কৈ দিয়া নাই অসমৰ নে ভাৰতৰ, গতিকে আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 45. Which of the following is known as the land of midnight sun? And the correct answer is option C, Norway. Next question number 46. Which of the following numericals stands as the extent of seawater, ocean water distance from the baseline in case of exclusive economic zone, অর্থাৎ EEZ? And the correct answer is option A, 200 nautical miles. Next question number 47. Which of the following river of India does not meet the Bay of Bengal? তলৰ কোনখন নদী বে অফ বেংগলত মিলিত নহয়? And the correct answer is option C, Mahi river. Next question number 48. Identify the district which ranks first in regards to density of population as per 2011 census. 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ কোনখন জিলা সৰ্বাধিক ঘনত্ব মানে জনসংখ্যা ঘনত্ব আটাইতকৈ সৰ্বাধিক আছিল? And the correct answer is option A, ধুবুৰী। সৰ্বাধিক ঘনত্ব কথা সুধিছিলে, গতিকে সেইটো ধুবুৰী হ'ব। আৰু যদি সৰ্বাধিক জনসংখ্যা কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইটো হ'ব নগাঁও, গতিকে আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 49. Which of the following wildlife sanctuaries is located in ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট? ওদালগুৰি জিলাত থকা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখনৰ নাম কি? And the correct answer is option B, বৰনদী wildlife sanctuary. Next question number 50. Which of the following traditional agricultural practices is followed by the Apatanis of Arunachal Pradesh? And the correct answer is option C, pedicam fish culture system. Next question number 51. Identify the power project which is managed by NIPCO. অসমত NIPCOৰ আধাৰত থকা শক্তি প্ৰকল্পটোৰ নাম কি? And the correct answer is option D, কঠালগুৰি থাৰ্মেল পাৱাৰ ষ্টেচন। আৰু বাকী এই তিনিটা হৈছে NTPC আধাৰত শক্তি প্ৰকল্প। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 52. Which of the following is the major contributor to national income of India within the primary sector? And the correct answer is option A, agriculture. Next question number 53. এই কুৱেশ্যনটো লিষ্ট 1ৰ লগত লিষ্ট 2 মেচ কৰিব দিছে, আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 54. In India, the zamindari system was first introduced in, and the correct answer is option A, Bengal. Next question number 55. In terms of nominal GDP, Indian economy is the world's,
and the correct answer is option C, fifth largest economy. Next question number 56. The second five-year plan of India advocated sustainable investment in, and the correct answer is option C, heavy industries. Next question number 57. The aggregate growth model followed by first 5 years plan in India was the growth model developed by, and the correct answer is option A, Harrod Domar model. মানে প্ৰথম 5 years plan to কোনটো মডেলৰ আধাৰত বেছ কৰি বনোৱা হৈছিল সেইটো কুৱেশ্যনটো সুধিছে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব Harrod Domar model. Next question number 58. Which of the following was never an objective of the 5 years plan in India? And the correct answer is option D, to reduce immigration. Next question number 59. এই কুৱেশ্যনটো লিষ্ট 1 লগত লিষ্ট 2 মেচ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব option A. এই কুৱেশ্যনটো তেতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয়, উৰ্জিত পাটেল তেতিয়া RBI গভৰ্ণৰ আছিল, গতিকে এতিয়া গভৰ্ণৰ চেঞ্জ হৈছে, আপোনালোকে গোটেই গভৰ্ণৰ আৰু SBI চেয়াৰমেন এইবিলাক মনত ৰাখি থ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 60. পিক দ্য অড ওৱান আউট, তলৰ কোনটো অমিল সুধিছে, এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, মুদ্ৰা। অপশ্যন A, B, C এই তিনিটাই হৈছে ষ্টেটুটৰী বডি আৰু অপশ্যন ডি অৰ্থাৎ মুদ্ৰাটো ষ্টেটুটৰী বডি নহয়, গতিকে অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 61. মেথছ লিষ্ট 1ৰ লগত লিষ্ট 2 মেথছ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি। আপোনালোকে এই স্কিমবিলাক মনত ৰাখি থ'ব কোনটোৰ লগত কোনটো মিলিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 62. Which of the following is responsible for the preparation of national accounts that includes GDP in India? And the correct answer is option A, in National Accounts Division of Central Statistical Office. Next question number 63. Choose the correct statement. শুদ্ধ কোনটো statement বাছি উলিয়াব লাগে, and the correct answer is option C, Amitabh Kant is the current CEO of Niti Aayog. নীতি আয়োগৰ বৰ্তমানৰ CEO হৈছে অমিতাভ কান্ত আৰু এইটোৱে হৈছে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 64. এইটো আনটা লিষ্ট 1 লগত লিষ্ট 2 মেচ কৰিব লাগে, এইটো স্কিম হয় গোটেইকেইটা, এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 65. এজ পাৰ 2011 চেঞ্চাছ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেট শ্ব'ড এ নিগেটিভ ডিকেডেল গ্ৰ'থ ৰেট অফ পপুলেশ্যন, এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, নাগালেণ্ড। Next question number 66. In India, any tax on supply of goods or services or both except taxes on supply of the alcoholic liquor for human consumption is called, and the correct answer is option B, goods and service tax অর্থাৎ GST. Next question number 67. Who used to give the final approval to the 5 years plan in India? 5 years plan or final approval কোনে দিয়ে, and the correct answer is option D, National Development Council অৰ্থাৎ NDC। আৰু NDC কোন চনত স্থাপন কৰা হৈছিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 68. shows the correct duration of the 12 5 years plan. ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, 2012 to 2017। আৰু পিছত এই 5 years প্লেনক ৰিপ্লেচ কৰা হ'ল নীতি আয়োগৰ দ্বাৰা। Next question number 69. Who was the deputy chairperson of the first 5 years plan? প্ৰথম 5 years planৰ deputy chairman কোন আছিল, chairperson কোন আছিল, and the correct answer is option A, Gulzarilal Nanda. Next question number 70. Niti Aayog has prepared the first 3 years action agenda for the period of, and the correct answer is option C, 2017-18 to 2019-20. Next question number 71. Which of the following is not a component of Sustainable Development Goals being coordinated by Niti Aayog? And the correct answer is option D, nuclear non-proliferation. Next question number 72. During which 5 years plan the Green Revolution was introduced in India? এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, and the correct answer is option B, third 5 years plan. Next question number 73. এই পাৰ্টকেইটা ৰিজনিং পাৰ্ট হয়,
আমি ইয়াত সলভ কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে মই আপোনালোকক কুৱেশ্যনকেইটা এনচাৰকেইটা দিছোঁ 73 এনচাৰটো হ'ব বি 74 হ'ব বি নেক্সট 75 হ'ব ডি 76 হ'ব এ 77 হ'ব চি নেক্সট 78 হ'ব অপশ্যন ডি 79 হ'ব অপশ্যন এ 80 হ'ব অপশ্যন ডি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 81 এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি হাইট 82 হ'ব অপশ্যন বি 57,600 কুৱেশ্যন নম্বৰ 83 হৈছে হাউ ডাজ কেলছিয়াম কাৰ্বাইড ৰাইপেন মেংগোজ এণ্ড দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি ইট ৰিয়েক্ট উইথ মইশ্চাৰ এণ্ড ৰিলিজ ইথাইন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 84 which one of the following reflects back more sunlight as compared to other three এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয় the correct answer is option C land covered with fresh snow আমি জানো যে হোৱাইট লাইট বেছিকৈ ৰিফ্লেক্ট হয় গতিকে অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 85 which of the following is a biofertilizer and the correct answer is option D ওপৰ আটাইবোৰে হৈছে biofertilizer next question number 86 which country has approved the medical and therapeutic use of cannabis and its derivatives on 19 October 2017 and the correct answer is option D Peru next question number 87 vermicomposting is done by and the correct answer is option C worms next question number 88 the group of organism which converts light into food is called আমি এটো সকলো জানোৱে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন এ অটোট্ৰপছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 89 what does India's first all weather track chassis QR SM stand for and the correct answer is option A quick reaction surface to air missile next question number 90 which organization was the lead agency for the BIMSTEC DMEX 2017 and the correct answer is option A the National Disaster Response Force অর্থাৎ NDRF next question number 91 which Indian cartoonist won the international award in the best caricature category at the World Press Cartoon Award 2018 এইটো হে সময়ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হ'ব অপশ্যন চি থমাছ এণ্টনি গতিকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এপিছ'ড বহুত অহা দেখা গৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 92 what does GICF stand for the context of GICA and Northeast region and the correct answer is option B Japan India Coordination Forum for Development of Northeastern region এটো হে সময়ৰ এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় next question number 93 which country has celebrated 25th year of diplomatic ties with India in 2017 এটো আন এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন চি ইজৰাইল next question number 94 in which city India's first e-court opened and the correct answer is option D Hyderabad next question number 95 SBI has launched a new initiative to facilitate corporates looking to invest in India what is it causes and the correct answer is option B Japan Dex next question number 96 in 103rd Indian Science Congress Prime Minister Narendra Modi coined the 5 E's for inquiry and engineering what do the 5 E's stand for and the correct answer is option B economy environment energy empathy and equity next question number 97 in which Chinese city the Indian and Chinese armies launched their 5th annual anti-terrorism exercise holding hand in hand and the correct answer is option C Kunming next question number 98 which social networking giant has partnered with National Commission for Women to offer digital literacy program for women এটো কাইণ্ড অফ আছিল হেতু মই and the correct answer is option B Facebook next question number 99
What is the GDP growth of India forecast for 2018 as per latest Moody's Investor Service Report Global Macro Outlook 2018-19? And the correct answer is option D, 7.3%. And the last question is, which one of the following is a profusely illustrated treatise on elephants dated 1734? And the correct answer is option B, হস্তি বিদ্যাৰ্ণ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পালে। ধন্যবাদ।